Rajendra Jadhav YouTube channel. Please subscribe. Maths Part 2nd Standard 10 Unit number 1 Similarity Practice set 1.2 Example number 6 to 11. Hello friends, I am Rajendra Jadhav. Today we are going to learn about Maths Part 2nd Unit number 1 Similarity Practice set 1.2. The remaining part of this practice set example number 6 to 11 discuss here. First example number 6, find QP using given information in the figure. Here the triangle MNN, MN is 25, NP is a 40, MQ is equal to 14. Find the QP, find the length of QP. Solution. In a triangle MNP, ray NQ bisect angle MNP, bisects angle MNP. या ठिकाणी त्रिकोण ABC मध्ये किरण NQ हा त्याचा कोन दुभाजक आहे. म्हणजे या आकृतीमध्ये युजिंग द थेरम ऑफ अँगल बायसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल या त्रिकोणामध्ये कोन दुभाजकाचा गुणधर्म वापरावा लागेल. देअरफॉर बाय द थेरम ऑफ अँगल बायसेक्टर of angle bisector of a triangle या ठिकाणी त्रिकोणाच्या कोन दुभाजकाचा गुणधर्म आपण वापरणार आहोत. तो कसा लिहितात, MN अपॉन NP. या ठिकाणी M पासून सुरुवात केली मग परत लिहिताना MQ छेद QP. देअरफॉर MN upon NP is equal to MQ upon QP. Put the value in this MN NP. MN is 25 upon 40 is equal to MQ is 14 and QP is the find this value. QP is a QP. Then give the cross multiplication here. 25 into QP is equal to 40 into 14. Therefore QP is equal to 14 into 40 upon 25. या ठिकाणी हा कच्चा गुणाकार करा. समान संख्येने भाग जाईल. समान संख्या 5 5 here 14 into 4 upon 40 into 14 upon 25. 14 गुणिले 40 भागिले 25. 5 5 25 5 40. या ठिकाणी 14 8 112 छेद 5. या ठिकाणी 5 दुनी 10 1 उरला 5 दुनी 10 उरले 2 5 चौक 20. म्हणजे ते किंमत कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर QP ची किंमत किती येणार आहे. therefore QP is equal to 14 into 8 upon 5. Therefore
multiplication of 14 into 8 is equal to 112 upon 5 divided by 5 to 112 is 22.4. अशा पद्धतीनं हे उदाहरण आपण सोडवू शकतो. कोन दुभाजकाचा वापर केला. आकृती पाहिले की आपल्या लक्षात येईल या ठिकाणी कोन दुभाजकाचं प्रमेय वापरायचं, त्या गुणधर्मानुसार हे उदाहरण सोडवायचं आहे. Let's see the next example. Example number 7. In the figure, if AB is a parallel to CD, CD is a parallel to EF, then find the value of X and value of AE. This figure, here the property of three parallel lines and their transversal. ही आकृती तुम्हाला दिसते ती तीन समांतर रेषांच्या गुणधर्मानुसार दिसत आहे. तीन समांतर रेषा दिसतात, त्याचा उपयोग करून आपण हे उदाहरण सोडवणार आहोत. सोल्युशन. हियर AB segment, here line AB, parallel line CD, parallel line EF. Therefore, by the property of three parallel lines and their transversals. म्हणजे या उदाहरणामध्ये तीन समांतर रेषा व त्यांच्या छेदिकेचा गुणधर्म वापरून आपण उदाहरण सोडवणार आहोत. या ठिकाणी गुणधर्म कसा येईल. हियर देअरफॉर BD अपॉन DF इज इक्वल टू AC अपॉन CE. AC upon C. Put the value. BD is 8, DF is equal to 4, AC is equal to 12, and find the EC is X. Here the cross multiplication, तिरकस गुणाकार करा. 8 into X is equal to 12 into 4. Therefore X is equal to 12 into 4 upon 8. हे 8 गुणाकारात आहे ते भागाकारात येईल. देअरफॉर 4 1 जा 4 2 जा 8 आणि 2 6 जा 12. देअर द व्हॅल्यू ऑफ X इज इक्वल टू 6. व्हॅल्यू ऑफ X इज इक्वल टू 6. देन फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ AE. AE मीन्स AC plus C is the AE. Therefore AE is equal to AC plus C. Value of AC is equal to 12 and C means X is equal to 6. Therefore value of is 6 plus 6. Therefore 12 into 6 is equal to 18. The value of AE is 18. AE ची किंमत किती आलेली आहे 18. आणि मग राईट डाउन द व्हॅल्यू ऑफ X. X ची किंमत 6 अँड व्हॅल्यू ऑफ AE इज इक्वल टू 18. अशा पद्धतीनं हे उदाहरण आपण सोडवू शकतो. सी द नेक्स्ट एक्झाम्पल नंबर 8. In a triangle LMN, ray MT is a bisect angle LMN. If LM is a 6, MN is a 10, TN is a 8, then find the value of LT. या ठिकाणी ही आकृती दिसते, ही त्रिकोणाचा कोन दुभाजक आहे. किरण MT हा कोन LMN चा दुभाजक आहे. म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला कोन दुभाजकाचा गुणधर्म वापरावा लागेल युजिंग द थेरम ऑफ अँगल बायसेक्टर ऑफ ट्रायंगल. सोल्युशन
In a triangle LMN, in a triangle LMN, ray MT is a bisect, ray MT bisect angle LMN. Therefore, by the theorem of angle bisector of a triangle. Write down the theorem. LM upon MN is equal to LT upon TN. Put the value. LM is 6, MN 10 is equal to, find the value of LT is the LT, TN is the 8. Here the cross multiplication, 10 into LT is equal to 6 into 8, and therefore LT is equal to 6 into 8 upon 10. Here 2 4 the 8, 2 5 the 10, therefore LT is equal to 4 6 the 24 upon 5, therefore LT is equal to 5 4 the 20, remaining 4, 5 8 the 40. Here the answer, LT is equal to 4.8. अशा पद्धतीनं कोन दुभाजकाचा गुणधर्म वापरून हे उदाहरण आपल्याला सोडवता येईल. Let's see the next example. Example number 9. In a triangle ABC, segment BD is a bisect angle ABC. If AB is a x, BC is a x plus 5, AD is a x minus 2 and DC is a x plus 2, then find the value of x. या उदाहरणामध्ये x ची किंमत काढायची आहे by using the theorem of angle bisector theorem. कोन दुभाजकाच्या गुणधर्मानुसार हे उदाहरण सोडवायचं आहे. Here solution. In a triangle ABC, segment BD bisect angle ABC. Therefore, by the theorem of angle bisector of a triangle, write down this theorem using the theorem AB upon BC and start from A to AD upon DC. या ठिकाणी A पासून सुरुवात केली, AB छेद BC बरोबर AD छेद DC. Put the value of AB is x, BC is x plus 5 is equal to value of AD x minus 2 upon x plus 2. Here the क्रॉस मल्टिप्लिकेशन ऑफ these two ratios, या दोन गुणोत्तरांचा तिरकस गुणाकार करा. Here x into x plus 2 and is equal to x minus 2
into x plus 5. X into x, x square plus 2 into x, 2x plus 2x is equal to x into x, x square, x into 5 plus 5x, minus 2 into x, minus 2x, and minus 2 into 5 minus 10. Here gives right hand term to left hand side. उजवीकडचे सर्व पद आहेत ती डाव्या बाजूला घ्या. Here x square plus 2x minus x square minus 5x plus 2x plus 10 is equal to 0. Therefore, cancelling this term, here x square is the cancelling, 2x cancelling, 2x 4x minus 5x. Here 2x 4x minus 5x plus 10 is equal to 0. Therefore, 4x minus 5x is the minus x plus 10 is equal to 0. Therefore, minus x is equal to minus 10. Multiply by minus 1, here the sign is changed, x is equal to 10. या ठिकाणी वजा 1 न दोन्ही बाजूला गुणलं तर वजा वजाचं चिन्ह काय येईल, अधिक येईल, आणि या ठिकाणी x ची किंमत आहे ती काय येणार आहे, 10 येणार आहे. आन्सर शेवटी उत्तर लिहा. द व्हॅल्यू ऑफ x इज, द व्हॅल्यू ऑफ x इज 10. अशा पद्धतीने हे उदाहरण आपण सोडवू शकतो. Let's see the next example number 10. In a figure, x is any point in the interior of a triangle. Point x is joined to vertices of a triangle segment PQ parallel to segment DF. Segment QR parallel to segment EF and segment PR to parallel to segment EF. Fill in the blanks to prove that segment PR is a parallel to segment DF. Proof: in triangle XDE, PF PQ is a parallel to side D. This is the given. This is the given. This part is the given part. Using the basic proportionality theorem, XP upon PD, here the XP upon PD is equal to XQ upon QE. XQ upon QE. बेसिक प्रोपोर्शनॅलिटी थेरम प्रमाणाच्या मूलभूत प्रमेयानुसार XP भागिले PD बरोबर XQ भागिले EQ असं लिहिता येईल. The next triangle XEF. Here the segment QR is a parallel to side EF is a given. This part is the given part. Fill in the box is a given. Then using the basic proportionality theorem, XQ upon EQ, XQ upon QE, XQ upon QE is equal to XR upon RF. SQ upon RF. Reason: basic proportionality theorem. Basic proportionality theorem. Then from 1 and 2, here the XQ upon QE, XQ upon QE is XR upon RF and XP upon PD. Therefore, from 1 and 2, XP
अपॉन पी डी इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ. यामध्ये या गुणोत्तराबरोबर एक्स क्यू अपॉन क्यू ची किंमत ही आहे आणि दुसऱ्या उदाहरणात एक्स क्यू अपॉन क्यू ची किंमत एक्स आर भागिले आर एफ आहे. म्हणून ही दोन गुणोत्तर फ्रॉम 1 and 2 and therefore to prove that segment PR is parallel to segment D, here the converse of basic proportionality theorem. This type of question are asked in your question paper in a question number 2A in a 2 mark and question paper in question 3A in a 3 mark. या प्रकारचा प्रश्न आपल्याला प्रश्नपत्रिकेत प्रश्न क्रमांक 2A मध्ये 2 मार्काला विचारला जाऊ शकतो किंवा प्रश्न क्रमांक 3A मध्ये 3 मार्काला ॲक्टिव्हिटी बेस्ड क्वेश्चन आहे. In a triangle ABC, ray BD is a bisect angle ABC and ray CE is a bisect angle ACB. If a segment AB is a concurrent to segment AC, then prove that ED is a parallel to BC. Proof here. In a triangle ABC, in a triangle ABC, ray BD is a bisect bisector of angle ABC. Write down by the theorem of angle, bisector of a triangle, Therefore AB upon BC is equal to AD upon DC. This is the first statement. Next, in a triangle ABC, ray CE bisect angle ACB. In a triangle ABC, ray C is the bisector of angle ACB. Therefore, by the theorem of angle bisector of a triangle, Therefore, AC upon BC is equal to AE upon EB. This is the second statement. In a given segment AB, concurrent segment AC, segment AB is a concurrent to segment AC. This is the third is given.
In a triangle from 1, 2 and 3, AB and AC are concurrent. AB and AC are concurrent. Therefore, AB upon BC is equal to AC upon BC. AC upon BC. This is the write down from 1, 2 and 3. From 1, 2 and 3. This is the fourth statement. Therefore, by converse of basic proportionality theorem, by converse of basic proportionality theorem, therefore segment ED is parallel to side BC, that is ED is parallel to BC. In this type, to prove this example, this example is a hot example, star indicated is a hot example. This example using the angle bisector of a triangle.